হে গাইস, সকলে কেমন আছো? আজকের স্পোকেনটি হচ্ছে আমরা কথার মাঝে মাঝে যেসব বাক্যগুলো ব্যবহার করি সেই মতো কিছু বাক্য আপনাদের সাথে আলোচনা করব। কিন্তু ভিডিওটি দেখার আগে যারা নতুন সদস্য রয়েছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তবে চলো শুরু করি আজকের ভিডিওটি। বড় বল, একে ইংলিশে বলি বিগ বল। এর থেকে একটি সেন্টেন্স হচ্ছে বলটি হয় বড় বল। দ্য বল ইজ বিগ। উঁচু বেঞ্চ, হাই বেঞ্চ। এর থেকে সেন্টেন্স হচ্ছে দ্য বেঞ্চ ইজ হাই। বেঞ্চটি হচ্ছে উঁচু। লম্বা গাছগুলো, টল ট্রিজ। এর থেকে একটি সেন্টেন্স গাছগুলো হয় লম্বা। দ্য ট্রিজ আর টল। সুন্দরী মেয়েগুলি, নাইস গার্লস। এর থেকে একটা সেন্টেন্স মেয়েগুলো হয় সুন্দরী। দ্য গার্লস আর নাইস। সুখী লোক, হ্যাপি ম্যান। এর থেকে সেন্টেন্স মানুষটি হয় সুখী। দ্য ম্যান ইজ হ্যাপি। গরম চা, হট টি। এর থেকে সেন্টেন্স চাটি হয় গরম। দ্য টি ইজ হট। নীল আকাশ, ব্লু স্কাই। এর থেকে সেন্টেন্স আকাশটি হয় নীল। দ্য স্কাই ইজ ব্লু। ব্যস্ত ছেলে, বিজি বয়। ছেলেটি হয় খুব ব্যস্ত। দ্য বয় ইজ ভেরি বিজি। দুঃখজনক সংবাদ, স্যাড নিউজ। এর থেকে সেন্টেন্স দ্য নিউজ ইজ স্যাড। সংবাদটি হয় দুঃখজনক। মোটা বিড়াল, ফ্যাট ক্যাট। এর থেকে সেন্টেন্স বিড়ালটি হয় মোটা। দ্য ক্যাট ইজ ফ্যাট। দয়ালু মহিলা, কাইন্ড লেডি। এর থেকে সেন্টেন্স মহিলাটি হয় দয়ালু। দ্য লেডি ইজ কাইন্ড। থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাকে সাপোর্ট করবেন যাতে এই মতো ইংলিশ আমি প্রত্যেক দিন শেখাতে পারি আপনাদের। ধন্যবাদ।